Yan, long press ko lang, kunin ko yan. So, ulit tayo, Pag-ibig One Services. Click nyo lang yan. Then, check nyo natin. Modified MP2. Then, ito pong enrollment. Okay, then check nyo lang to, saka i-proceed. Check and proceed. Ready na yan, source of income. So, click natin yung Pag-ibig MID niya. Apply na ako kahapon. Yes, guys. Tapos, the next day today, which is today, na-approve na. Meron na ako agad na MP2. So, ang birthday niya ay yan, para mabago natin yung birthday. So, set. Validate. Active. Continue. Yung cellphone number. 90808. Na-try ko na yan kahapon eh. So, tingnan ko nga ako naka-desktop site na yan. O yan, naka-desktop site. Make sure nga pala na naka-desktop site yan guys ha. Para compatible siya. So, 908. O, yun dito. Open. Yes. Oh. Kailangan ng OTP. So, check lang natin yan. Kung wala na tayong babaguhin. Kung 5-year end term, so yan. Select mode of payment or any accredited Pag-ibig out collection. So, desired Pag-ibig. Kahit 500 lang lagyan natin dyan. Select source of funds. Pinakamadali yung savings deposit na lang. Parang i-require nila is bank statement. So, proceed lang. Upload photo. So, yan yung sample. So, i-upload natin. Okay. Selfie. Ayan. Nahawak yung passport or yung ID na sinelect nyo. So, yun na lang. Source of funds, proof of income. Ito, one. Isa lang yata guys ang pwede. So, submit lang natin yan. Submit your enrollment. So, yan na guys. So, babantayin natin yung cellphone natin kung makareceive tayo ng message na galing sa Pag-ibig. Regular message po sa inyong cellphone number na ginamit. So, yun lang. I-monitor nyo after 1 banking days kasi sa akin ay kahapon. Then, kahapon ko in-apply while I'm at work. Then, the next day, meron na akong message na na-receive na okay na yung MP2 ko. So, pwede na ako mag-start magbayad. So, take note guys, ang start ng 5-year counting is yung month na nagbayad kayo. So, for example, nagbayad ako ngayon September. So, September 21, 24, 25, 26, to 2029, doon ko ma-withdraw yung aking MP2. So, yun lang. Salamat. Sana nakatulong.